1 ঘন্টার ক্লাস তো সামনাসামনি ক্লাস হলে অনেক কথা বলা যায়, একটু গ্রিটিংস দেওয়া যায়, কিন্তু খুব ফাস্ট যাইতে হবে। 19 চ্যাপ্টার্স উই নিড টু ফিনিশ উইদিন ডিসেম্বর। হ্যাঁ, তাহলে ফাস্ট যাই। আচ্ছা, আমরা 8 পর্যন্ত লাস্ট ক্লাসে করছিলাম, রাইট? Yes, sir. 9, 10, Yes, sir. 9, 10, 11 কোনো প্রবলেম থাকা উচিত না, ঠিক আছে? 9, 10, 11 কোনো প্রবলেম থাকা উচিত না। ওকে, ঠিক আছে? জি স্যার, প্রবলেম নেই। 12 থেকে যাব। আর তোমরা ওইটা রেখে দাও। আমি তোমাদের ওই যে যারা হচ্ছে চেঞ্জ করতেছো, আমি একটু ফাইনালি তোমাদের ইয়েটা গো থ্রু করবো, ওই হোমওয়ার্কটা গো থ্রু করবো, করে দেখবো যে কারো কোনো প্রবলেম আছে নাকি, আমি এটা সলভ করে দিব, ঠিক আছে? পার্সোনালি আমি এটা দেখবো, বাট আমি ক্লাসে এটা টাইম নষ্ট করতে চাইতেছি না। নাম্বার 12 স্টার্টিং the mass spectrum of an organic compound with the structure this is shown below. So এইটা দেয়া আছে একটা organic compound, it's butane, we can see. So দেখো, identify the fragments with mass by charge ratios of 15, 29, 43 and 58. So it's easy. আমরা জানি এটার যদি ফ্র্যাগমেন্টটা দেখো, এটা যদি CH3 ফ্র্যাগমেন্ট হয়, এখান থেকে যদি জাস্ট CH3 টা ভেঙে যায় ফ্র্যাগমেন্ট, তাহলে CH3 প্লাস আয়নের জন্য আমরা একটা পিক পাবো, এন্ড CH3 এটার মাস হচ্ছে 15, তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে 15 CH3 প্লাস, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Sir. Yes, sir. ওয়েলকাম সালাম রিও, কাম ব্যাক, মানে ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। আমরা এই যে চ্যাপ্টার 3 তে No. Yes, Rio. Can you turn on your camera? It's a rule in my class. You need to turn on your camera. আমরা চ্যাপ্টার 3 তে আছি। চ্যাপ্টার 3 আমরা চ্যাপ্টার 1 কমপ্লিট করেছি। চ্যাপ্টার 2 আমরা স্টার্ট করি নাই। চ্যাপ্টার 3 আমরা করছি, মানে অলমোস্ট শেষ। এটা জাস্ট দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ রিমেইনিং। আমি তোমাকে অলরেডি আই হ্যাভ সেইড যে ভিডিওসগুলো গুগল ক্লাসরুমে রেকর্ডিংগুলো আছে, তুমি ওগুলো একটু দেখে পারবা। So maybe you will not understand many things if you didn't go through this. At least for this question, this is the last question. We will start a new chapter after that today. So from there you can concentrate. You just go with me for the time being. And for the chapters you have completed, you see my videos, class lectures. Then if you still face problem, I'll give you extra time. ঠিক আছে? Inshallah. Okay, thank you. Okay, sir. Okay, so 29, what will be the fragment? তাড়াতাড়ি বলো। First এইভাবে CH5 না বলে বেটার হচ্ছে এই যে CH3 CH2, এটা যদি if broken down, then we'll get a fragment CH3 CH2 plus. If you don't give this plus sign, then you lose marks. আমি বারবার বলছি। So fragment ion, positively charged ion, 29. So if you calculate, it's 29. Who is this? Sir, it's Zahra. Sir, এখানে আমি লিখেছিলাম CH3 CH2 CH3 2 plus. তো 59 এর half, 58 এর half 29 হয়, ওটা কি করা যায়? পুরাটা 2 plus ion দিয়েছি স্যার। না, এটা করা যায় না। Just CH3 CH2 plus, এইটা হচ্ছে fragment. This is the fragment. Half এটা ঠিক আছে, 58 এর half হচ্ছে 29, that's fine, but you cannot write the whole thing divided by 2. No, ওরা fragments বলতেছে, ঠিক আছে? Fragments বলতেছে। Molecular ion is not a fragment, ঠিক আছে? আর তুমি যেটা বলতেছো, হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝছি তুমি কি বলতে চাইতেছো। Mass by charge ratio, you want to say charge is 2 plus. Yes, sir. Okay, that's fine. You can give. Fine, no problem. So
the whole thing, that is the parent ion peak divided by if the charge is 2 plus, that is I'm writing. Then the next one is 43 should be CH3 CH2 CH2 plus, connection is slow, is 43. Fine. Sir, I wrote C3H7 plus. Don't write the like that, because C3H7 can be, or if you write the whole thing, that can have different isomers. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ryan, welcome. Did you go through Google Classroom for Yes. the videos? Okay. আমি already একজনকে বলছি, ও আজকে জয়েন করছে, রিও. So we have completed chapter 1 and the chapter 3 is almost done. So just this question is left. We are solving that. So today we will start a new chapter, chapter 2. From that you can easily you can go with us. You look at the videos. If you face problems, then I'll give you extra time. ঠিক আছে, Ryan? Hello, sir. Ryan? Hello? Hello, sir. Are you calling me? Yeah. Right. Yes, sir. I understood, sir. Yes. Iqbal, are you Ryan? Yes, sir. Yes. No, sir. I'm Rio. Oh, you are Rio. Acha, fine. Rio, where is Ryan? Is it? Are you? Junior, sir. I can see him. Acha, অনেকেই আছে। Sir, is the full name Jinnu Ryan, sir? Acha, you should turn on your camera. Yes, sir. You should turn on your camera. Okay, sir. Right. একটু তো at least কাকে পড়াইতেছি এটা তো দেখা দরকার। Okay, very good job. Thank you. Acha, so do you understand? Chapter 1 and 3 has been done. Number 2 will start today. Just let me finish question number 12. Okay, so this is 43. Then the next point is 58. You know, 58 is the parent ion peak. So CH2, 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 CH3 plus is 58. So you should write the whole thing. Don't write C4H10. Huh? Don't write C4H10. CH2, 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 CH3, everything. Connection is slow. CH3 plus. So this one is 58. And what Zahra said, if you give a 2 plus charge here instead of 1 plus, then you can write, yes, this is a fragment. This is a fragment. 2 plus charge you need to give. So if it is 2 plus, then the fragment is 58 divided by 2, which is 29. You can keep that as well. Fine? তাহলে B এর answer এই দুইটাই হতে পারবে। Yes, it can be. Okay, any question from question number 12A? No, sir. Fine. Then see number B, an organic compound that has a molecular ion peak of M with a relative abundance of 36.4%. 36.4%, and M plus 1 peak is there with a relative abundance of 4.8%. This is the number of carbon atoms this compound contains. So this is a straightforward formula you need to apply, what we have discussed earlier. A straightforward formula. I think we don't need to explain this, right? Yes, sir. We have done it. Just use that formula. That's it. Okay. Number 12, B, done. Number C, the mass spectrum of chlorobutane shows an M plus 2 peak beyond the MR peak. Explain why there is an M plus 2 peak. Because chlorine has two isotopes, 35 and 37. So one for
molecular ion peak, if molecular ion peak is given for by chlorine 35 isotope, M plus 2 peak will be given by chlorine 37 isotope. Fine. ঠিক আছে, এটা আমরা ডিসকাস করছি। আবার কি রিপিট করতে পারবেন? Yes. So it's chlorobutane, right? So we know chlorine has 2 isotopes. So chlorobutane, দেখো, C4H11Cl, right? H9Cl, sorry, H9Cl, chlorobutane. So C4H9Cl. If this chlorine is chlorine 35 isotope, then what is the mass? 12 plus 9 plus 35. What is the mass? 12 into 4 plus 9 plus 35. What is the mass? 51. 12 into 4 plus 9 plus 35. 81. 92. 92. 92. 92, right. So for C4H9Cl, if it is a 37 isotope, then see, this one is your M plus peak, right? M plus peak, parent ion peak, molecular ion peak. So this one is basically M plus 2 peak, right? So you are getting this peak at 94. Why? Because chlorine has another isotope which is 37. Clear? Yes, sir. Okay, very good job. ঠিক আছে। নাভিদ লেট কেন? Okay, number D, the relative height of M plus 2 peak in organic compound T is the same as that of the MR peak. Relative height of M plus 2 peak in an organic compound T, an unknown, is the same as that of the MR peak. Explain how this shows that the compound contains 1 atom of bromine and not 1 atom of chlorine. So we know bromine has 2 isotopes, and for both bromine is 79, one is 79 and bromine another is 81 that we have solved earlier, and we know the percentage abundance of both the isotope is around 50%. Same. That's why the relative height would be same as well. Right now? Yes. Yes, sir. Yes. So that should be the end of the chapter. ঠিক আছে? We'll start a new chapter today, chapter 2. হ্যাঁ। Ask. Question 11C টা একটু দেখতে পারবেন? 11C. 11C. Okay. Calculate the volumes of ammonia and hydrogen chloride gas that must react at room temperature and pressure in order to produce 10.7 gram of ammonium chloride. এটা কেন দেখবো? তানিশা, এটা কে? এটা হ্যাঁ স্যার। জি, আপনি এটা কেন দেখবো আমাকে বলেন। এটা ও লেভেলস এর ম্যাথস কেন দেখবো? এতদিন পড়ানোর পর এটা কেন দেখবো? Okay, number C. Please look at 10.7 gram of ammonium chloride. What is the Rfm of ammonium chloride? 53.5. So 53.5 দিয়ে তুমি given massটাকে ডিভাইড করো। আমরা কি বলতেছি? 53.5 gram is equal to 1 mole. So 10.7 gram is equal to how many mole? কত আসে? 0.200. 0.200. Okay, 0.2. আমাদের কি 3 decimal place করতে বলছে? বলে নাই। 0.2 gram. Fine. Okay. Now they are asking for calculate the volume of ammonia and hydrogen chloride gas that must react in order to produce. Acha. What is our if ammonia and HCl reacts together, what is the reaction? It's a question number 11A answer data balanced equation. Ammonia and HCl should react together to form ammonium chloride. Fine. 1:1 mole ratio. সব ঠিক আছে? এটা তো গ্রাম লিখছি, ভুল লিখছি, এটা
মোল হবে তাই না? আমরা তো মোল বের করলাম, ম্যাথস তো দেয়াই আছে। Yes, sir. So mole. So ammonia and HCl. So আমরা যেটা পেলাম এটা হচ্ছে 0.2 মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রোডিউস করছে তাই না? 0.2 মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, রাইট? Yes. Yes, So sir. 0.2 মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রোডিউস করতে এটা কত মোল লাগবে? 1:1 মোল রেশিও সবগুলা। 0.2. হ্যাঁ, তাহলে ভলিউম বের করো। এটা মোল জানলে ভলিউম বের করতে পারবো না? তানিশা? Very good. 0.2 divided by 24 dm cube is your answer. 24 dm cube is your answer. So ammonia and HCl volume required will be same since the number of moles are same. Any other question? No, sir. No, sir. Okay, fine. ঠিক আছে। তোমরা এগুলো পারো? তালহা and রিও? Sir, হ্যাঁ পারি মোটামুটি। Sir, পারবো স্যার। O-levels math কিন্তু চ্যাপ্টার 3 মোস্টলি শুধুমাত্র ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি ছাড়া সবকিছু আমরা O levels এ করছি এবং দিস ইজ আ রিপিটেশন অফ O levels maths. Mole calculation, Yes. mass calculation, volume calculation, concentration calculation, titration calculation, all these calculations are there. Only added thing is mass spectrometry. That is that you can see from the videos. It's posted in Google Classroom already there. Okay. তাইলে চ্যাপ্টার 3 একটা টেস্ট হয়ে যাবে সুন, ঠিক আছে? রিভাইজ করতে থাকো উইদিন, ওরা দুইজনও টেস্ট দিবে নতুন যারা আসছে। সো তাইলে আমরা একটা উইক পিছিয়ে দেই, তোমরা এর মধ্যে তালহান রিও তোমরা রেডি করো, আর হচ্ছে বাকিরা প্র্যাকটিস করো, যারা উইক আছো বেশি করে প্র্যাকটিস করো। আর আমরা ইন দ্য মিন টাইম আমরা চ্যাপ্টার 2 লেট আস স্টার্ট, চ্যাপ্টার 2 স্টার্ট করে দিই। আমরা একটা পরীক্ষা প্র্যাকটিসটা কি বই থেকে? ইয়েস, হোয়াট? স্যার আমার কাছে তো ক্যামব্রিজের বই নিয়ে আসলে। ক্যামব্রিজের বই কিনে ফেলো। স্যার তো লকডাউনে একটু অসুবিধা হচ্ছে স্যার, পিডিএফ পাওয়া যায় নাকি? হ্যাঁ, পিডিএফ পরীক্ষার জন্য পিডিএফ টেম্পোরারি করে ফেলবো। হ্যাঁ, পিডিএফ দিয়ে দিব। পিডিএফ দেয়া আছে না হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেয়া ছিল তানিশা? নতুন কন্টাক্ট অ্যাড করলে ওটা আগের চ্যাট দেখা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিব তোমাকে, দিয়ে দিব, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আর তুমি ওই যে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবা, আমি তোমাকে আরেকটা কার্ডও দিয়ে দিব না, আমাদের তানিশার লাইব্রেরি আছে ওইখান থেকে তুমি অর্ডার করতে পারবা। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, সো লেট আস গিভ আ ডেট, কবে এক্সাম দিব বলো? Sir, next Monday. নেক্সট মানডে, আচ্ছা দেখি, নেক্সট মানডে মানে 9th of August. Please write it down. 1 week will be enough. Monday. Next Monday. Monday 3 p.m. ঠিক আছে, মোস্টলি এমসিকিউ হওয়ার পসিবিলিটি বেশি, কিছু ব্রড কোয়েশ্চেন্স থাকতে পারে বাট সব ক্যালকুলেশন থাকবে। হ্যাঁ, ওই চ্যাপ্টার 2 মানে চ্যাপ্টার 3 বেসড অন চ্যাপ্টার 3 পাস কোয়েশ্চেন পেপার থেকে দিব। ওকে, তো তোমরা বাসায় চাইলে প্র্যাকটিস করতে পারো, পাস কোয়েশ্চেন পেপার প্র্যাকটিস করতে পারো, বেসড অন দিস কনসেপ্টস প্র্যাকটিস করতে পারো। আমি এখন পাস কোয়েশ্চেন পেপার এগুলোর উপর আপাতত করাচ্ছি না, চ্যাপ্টার 3টা শেষ করে নেই, 2-3টা চ্যাপ্টার জমলে একসাথে পাস কোয়েশ্চেন পেপার করলে তখন মানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তোমরা চাইলে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো। আচ্ছা, লেট আস স্টার্ট। চ্যাপ্টার 3 না স্যার? এটা চ্যাপ্টার 3। হ্যাঁ, এটা চ্যাপ্টার পরীক্ষা আছে, ঠিক আছে, এটার উপরেই টেস্ট দিব আমরা। ওকে, চ্যাপ্টার 2 স্টার্ট করি। পেজ নাম্বার কত হতে পারে? 50।
চ্যাপ্টার 1 তো পড়ার কিছু নাই আসলে, চ্যাপ্টার 1 ইজ জাস্ট স্টার্টিং। ইলেকট্রনস, প্রোটন, নিউট্রনস ওগুলো নিয়ে কথা বলছে, ওগুলো পড়ার তেমন কিছুই নাই। চ্যাপ্টার 2 ইনশাআল্লাহ ইট উইল বি ইজি, ইটস আ ইজি চ্যাপ্টার, কিন্তু কিছু নিউ কনসেপ্টস আছে, কিছু কনসেপ্টস আছে, এগুলো একটু দেখতে হবে। ও লেভেলস ছাড়াও কিছু কনসেপ্টস আছে, এগুলো একটু দেখতে হবে। সো চ্যাপ্টারের নামটা কি, এটা একটু মিসিং এই বইটাতে, চ্যাপ্টারের নেমটা নাই এখানে। কি জানো চ্যাপ্টার নেমটা বলো তো, কেউ বই থেকে দেখে? So electrons in atoms. Electrons and atoms. Seems very easy thing. Electrons in atoms. Right. ঠিক আছে. Okay. So let us start. প্রথমে এগুলা তো আছে কিছু জিনিস, ফাইন। সিম্পল ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার এগুলো তোমরা পারো। এখানে দেখো লিথিয়াম, নিয়ন এন্ড ক্লোরাইন তিনটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেওয়া আছে, ও লেভেলসে আমরা পড়ছি এগুলো, তাই না? ও লেভেলসে পড়ছি। এগুলাকে আমরা যে এই যে সার্কেলস গুলো যেগুলো দেখতেছি আমরা, এগুলাকে আমরা কি বলি? দিস আর এনার্জি শেলস স্যার। ফার্স্টলি এনার্জি শেলস। আমরা ও লেভেলসে যেটা পড়ছি এটা হচ্ছে এনার্জি শেলস, বাট এখন আমরা এগুলাকে যেটা বলবো এটা হচ্ছে দে আর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেলস। ঠিক আছে, কি বলবো? প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেল। Principal quantum shells. ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এই শেলস গুলাকেই আমরা এখন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেলস বলতেছি। ঠিক আছে, এই প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেলকে আমরা নরমালি যেটা করি এটা হচ্ছে এন দিয়ে ডিনোট করি, এন। তো এখানে দেখো এইটাতে যদি দেখো ক্লোরিনের এন ইজ ইকুয়াল টু কত? কয়টা শেল আছে? 3। তাহলে এটার n ইকুয়াল টু 3, এটার n ইকুয়াল টু 2, হ্যাঁ, এটার n ইকুয়াল টু 2, এটার n ইকুয়াল টু 2, that's how it goes. So it's easy. So this table can be easily understand. Say for example sodium 11, তাহলে 2 in the first shell, 2 electrons in the first shell, 8 electrons in the second shell and 1 electron in the third shell. এগুলো সব ও লেভেলসে পড়ছি। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু তোমাদের ওই জায়গায় নিয়ে যাইতেছি যেটা আমরা পড়ি নাই, হ্যাঁ, বাট উই আর জাস্ট গিভিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড যে কি হইতেছে এখানে। সো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 জাস্ট বাসায় দেখবা, ইটস ইওর হোমওয়ার্ক, ইজিলি ক্যান বি সলভড। আচ্ছা, আমরা কি কিছু মিস করলাম এখানে? আমাদের বুকে কি সবকিছু আছে? এটার পরে আর কিছু আছে বুকে নাকি ব্ল্যাঙ্ক এইটুকু? কিছু আছে নাম্বার 1 এর পর এই পেজে আর কিছু আছে নাকি ব্ল্যাঙ্ক? স্যার এরপরে হচ্ছে 2.2। আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন, বুঝছি, তাহলে নাই। 2.2 স্টার্ট করে দিই। আচ্ছা, এবার আসো, এটা দেখে ভয় পাও না। এই যে এটা দেখা যাইতেছে না, এই যে একটা স্পেকট্রাম দেখা যাইতেছে, এটা দেখে ভয় পাও না। এটা হচ্ছে একটা মেশিন, এটা মেশিনের একটা রিডিং, বাট the concept we will discuss here is much less complicated than these spectrums. ঠিক আছে, সো স্পেকট্রাম আমাদেরকে এক্সাম হলে লিখতে হবে না, এটা আমাদের বোঝাও দরকার নাই। জাস্ট যেটা দরকার এটা হচ্ছে আমরা যেটা এখন পড়তে যাইতেছি আয়োনাইজেশন এনার্জি, এটা যখন আমরা মেশিনে রিড করি, those who are specialists to read ionization energy, এইভাবে স্পেকট্রামটা আসে এবং এখান থেকে ওরা রিড করে। ঠিক আছে, এটা জাস্ট তোমাকে দেখানোর জন্য এই পিকচারটা, এই ডায়াগ্রামটা ওরা দিছে, বাট দিস ইজ নট আওয়ার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। রাদার যেটা আমরা এখানে করতে চাই এটা হচ্ছে, যদি তোমাদের খেয়াল থাকে ম্যাস স্পেকট্রোমিটারে আমরা কি করছিলাম, আমরা বোমবার্ড করছিলাম না ইলেকট্রন? হ্যাঁ স্যার। উই ফায়ার্ড ইলেকট্রনস, তাই না? একটা মলিকিউলের মধ্যে আমরা যখন ইলেকট্রন ফায়ার করছি, মানে ইটস এ গান, আমরা বলছিলাম যে এটা হচ্ছে ইলেকট্রন গান। ইলেকট্রন গান কি ফায়ার করছে? বুলেট গুলা কি? বুলেট হচ্ছে ইলেকট্রনস। একটা মলিকিউল, একটা স্পেসিফিক পার্টিকুলার মলিকিউল এখানে আছে, একটা মলিকিউল আছে, এটাতে হচ্ছে আমি গান দিয়ে ইলেকট্রন ফায়ার করছি। সো হোয়াট আই এম ফায়ারিং? ইলেকট্রন। এটা ধরো একটা মলিকিউল, সে ওয়ার একটা ইয়ে দেই, অর্গানিক মলিকিউল দেই, বেটার CH4 say for example, CH4, then electron fire করে এই CH4 molecule there are many electrons present, it's a neutral molecule, but after firing electrons CH4 থেকে একটা electron will be knocked out, একটা ইলেকট্রন কি হবে? বের হয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তুমি একটা ইলেকট্রন ফায়ার করলা, একটা ইলেকট্রন নক আউট হলো,
আমি যদি এটাকে রিঅ্যাকশনে লিখতে চাই, একটা রিঅ্যাকশন হিসেবে এভাবে যদি লিখতে চাই, ওকে জুবাইরা, মিথেন ইন গ্যাসিয়াস স্টেট আমরা একটা ইলেকট্রন ফায়ার করছি। হোয়াট হ্যাপেন্ড? একটা ইলেকট্রন যদি একটা নিউট্রাল মলিকিউল থেকে নকড আউট হয়, it should be positively charged methane in gaseous state. আর কয়টা ইলেকট্রন? একটা ইলেকট্রন তুমি দিছো, আর একটা ইলেকট্রন তুমি দিছো, আর একটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে। তাহলে টোটাল কয়টা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে? দুইটা ইলেকট্রন। সো দিস ইজ ইওর this is the equation you need to write. Our ionization energy is similar, but ionization energy এখানে যেমন আমরা molecule লিখছি, it's not molecule, it is an atom. So say for example sodium একটা solid, এটাকে আমরা ionization energy বের করতে চাই সোডিয়াম অ্যাটমের। এটা ফার্স্টে যেটা করা লাগবে এটা হচ্ছে সোডিয়াম সলিডকে সোডিয়াম gaseous state-এ নেওয়া লাগবে by vaporizing it, always in gaseous state. Whenever we will mention ionization energy, you need to understand the starting material is in gaseous state. So whether it is sodium, magnesium, chlorine atom, whatever atom it is, it should be in gaseous state. So sodium is in gaseous state. আমরা কি করতেছি? এটাকে একটা ইলেকট্রন বোমবার্ড করছি, ইলেকট্রন ফায়ার করছি। তাহলে কি হলো? সোডিয়াম 1+ in gaseous state why it is disturbing today, 2 electrons. Is it clear? Sir, why is it 2 electrons? একটা electron you have given to shoot sodium atom, you have given from outside. আর এই দেখো সোডিয়াম অ্যাটমটা যখন সোডিয়াম আয়ন হয়ে গেছে তখন কি একটা ইলেকট্রন লস হয়েছে না? হয়েছে? সোডিয়াম অ্যাটমটা সোডিয়াম আয়ন হয়েছে। Yes sir. ওকে, সো একটা ইলেকট্রন লস্ট, আর এই যে ইলেকট্রন, এই দুইটা ইলেকট্রন মিলে এই যে 2 ইলেকট্রন। Is it clear? Yes sir. Yes, sir. ওকে, সো এখানে যেটা হইতেছে দেখো, সোডিয়াম একটা সোডিয়াম অ্যাটম, এটাতে ইলেকট্রনস all the electrons were attracted towards the nucleus. Nucleus has a positive charge and electron has negative charge, so there was a force of attraction. So তুমি কি করলা? একটা ইলেকট্রনকে যখন তুমি নক আউট করলা, you have been broken the force of attraction between positively charged nucleus of the atom and negatively charged electron. তাহলে একটা force of attraction ব্রেক করলা না তুমি? একটা বন্ড ব্রেক করলা না between electron and nucleus? Yes, sir. ব্রেকিং বন্ড কি এন্ডোথার্মিক না এক্সোথার্মিক? খেয়াল আছে? Exothermic. Endothermic. Breaking bond needs energy. Breaking bonds needs energy. Ionization energy, that's why ionization energy is always positive. দেখো, the term ionization energy is self-explanatory. Delta H আমরা sometimes এখানে IE লিখি, IE to denote this delta H or change in enthalpy is for ionization energy. So delta H ionization energy or change of enthalpy of ionization energy we calculate in this way. But see the term ionization energy, it is self-explanatory. Ionization, that is formation of ion. What type of ion will be formed? Always positively charged ion. So a positively charged ion will be formed from its atom in gaseous state to form a positively charged ion in gaseous state. That is the definition. I mean definition ta এইখান থেকে বলবো, not Bookie's definition I will give. If you understand what is happening in the equation, you can easily define. Ionization energy is an enthalpy change when 1 mole of gaseous atom is turning to 1 mole of gaseous ion with a single positive charge. That is the definition. আমি লিখতেছি, আমি কি লিখবো এটা? Yes sir, লিখলে ভালো হয়। Okay. Please write it down. তুমি যদি বুকিস ডেফিনিশন লিখো তোমার খেয়াল থাকবে না, বাট এইভাবে লিখলে তোমার খেয়াল থাকবে। আমি আবারও এক্সপ্লেইন করবো এটা, এবং এই ডেফিনেশনটা দে উইল গিভ ফর 2 মার্কস।
আসে ডেফিনেশন। আচ্ছা তোমাদের ইকুয়েশনটা কিভাবে দিছে এটা কি নিউ বুকে কোনো চেঞ্জ আছে নাকি? ওরা কি বোমবার্ডিং ইলেকট্রনটা কি দেখাইছে নাকি দেখায় নাই? না ওরা দেখায় নাই। ঠিক আছে, ওরা দেখো এখানে একটা ইলেকট্রন দেখায় নাই, তোমাদেরও দেখানো দরকার নেই। এখানে 2 ইলেকট্রনস, মানে বোমবার্ডের যে ইলেকট্রনটা, যে ইলেকট্রন দিয়ে আমরা বোমবার্ড করছি, দ্যাট ইলেকট্রন ইজ নট শোড হিয়ার। সো এর জন্য ওরা যেটা করছে, এই ইলেকট্রনটা দেখায় নাই। সো এখানে জাস্ট দ্য ইলেকট্রন which is knocked out from calcium, that is shown. Is it clear to you? Is it clear to you? আমরা যে Yes, sir. আমরা যেটা দেখাইছি এটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনটা আমরা ফায়ার করছি, ওই ইলেকট্রনটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট সাইডে দেখাইছি। সো প্রোডাক্ট সাইডে ওই ইলেকট্রনটাকে দেখাইছি যেটা যে ইলেকট্রনটা আমরা ফায়ার করছি। বাট ওরা যেটা করছে, the electron which is being fired, that is not shown. So in the left hand side, that electron is not shown. So in the right hand side, instead of 2 electrons, they have written 1 electron. Is it clear to everyone? Yes, sir. But in many books you will find calcium plus electron, calcium 1 plus gas plus 2 electrons is written. But since they are writing in this way, so you write in this way. It is, আমাদের এক্সামে তো এমনি লিখতে হবে না, না two না electron। না না লিখতে হবে না, এইভাবে লিখলেই হবে। হ্যাঁ, এইভাবে লিখতে হবে। বাট অন্য কোনো বুক যদি তুমি দেখো, তুমি যদি এটা দেখো, you should not be confused যে calcium gas plus 1 electron is equal to calcium 1 plus gas plus electron plus 2 electron. Don't be confused, because electrons in the left and electron in the right, 1 electrons, they are cancelled out. So that's how they are giving here. Acha, fine. So ওরা যেভাবে দেখাইছে আমরা এভাবে লিখি, no problem. But look at the definition for 2 marks, very very important definition. So first ionization energy, first ionization energy. আমরা ফার্স্ট লিখছি, এটা কেন বলতেছি energy. It is the enthalpy change, because ionization energy, so it is the enthalpy change. It is the enthalpy change when 1 mole of gaseous atom turns into 1 mole of gaseous ion with 1 plus charge, or 1 plus charge gaseous ion you can write. So this is the definition for 2 marks. As simple as that. And now for any atom, say for example chlorine in gaseous state, আচ্ছা কার যেন ইয়েটা মাউথপিসটা অন করো প্লিজ, টার্ন ইট অফ। Okay, so for any atom, say chlorine in gaseous state is forming chlorine, charge কি হবে তানিশা? Plus, always plus. হ্যাঁ, আমরা সারা জীবন কি দেখছি so far in O levels, chlorine is negatively charged, but এখানে আমরা it will not depend on whether it is metal or non-metal, rather forcibly we will remove electron from an atom. আমাদের ইচ্ছা, আমরা এনার্জি দিব, আমরা ফায়ার করব, ফায়ার করে ওর কাছ থেকে একটা ইলেকট্রন নকড আউট করে দিব, that is it, done. So chlorine 1 plus, if you don't give the state symbol you will lose 1 mark, I'm saying. So this is the thing. So delta H of ionization energy 1 is equal to positive something. That's it. Look at the equation. The equation is giving you the definition. It is the enthalpy change. It is the enthalpy change delta H when 1 mole of gaseous atom turns into 1 mole of gaseous ion with a single positive charge. So gaseous 1 plus charged, 1 mole, so 1 mole and 1 mole.
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good job. So we have less than 1 minute. Please come back and take a snapshot if required. Jodi likhte na paro, take a snapshot. We'll discuss further. Okay, come back right now. Jara notun ascho, please ekhon abar ekটু ঢুকতে হবে. Same link, same everything. ওটা দিয়ে ঢুকো.